హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు స్టడీ వైబ్ తెలుగు ఛానల్. సో మన వీడియోలో 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ మోడల్ పేపర్ 1 చూసి ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకుందాం. సో పెన్ను బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో సెక్షన్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. టోటల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి 12 క్వశ్చన్స్. 12 క్వశ్చన్స్ 12 into 1 12 marks. So first question, if HCF 20, 35 equal to 5, then LCM 20, 35 equal to option A 140, option B 175, option C 250, option D 350. Second question, a polynomial is an algebraic expression in which the exponent of any variable is A integer, B whole number, C rational number, D real number. Third question, create a cubic polynomial which is binomial. Fourth question, generate a pair of linear equations which are dependent. Fifth, statement 1, 3, 6, 9, 12 are so on in an AP. Statement 2, 2, 2, 2, 2 is not an AP. Now choose the correct answer. Option A, both statements are true. Option B, statement 1 is true, statement 2 is false. Option C, statement 1 is false, statement 2 is true. Option D, both statements are false. Next, sixth question. If triangle ABC similar to triangle XYZ, then which of the following may be true? Option A, angle A equal to angle Z. Option B, AB equal to XY. Option C, AC by BC not equal to XZ by YZ. Option D, angle B equal to angle Z. Next, seventh question. In a right triangle ABC, if tan A equal to 1, then angle A option 0 angle, B 30 angle, C 45 angle, D 60 angle. Next, eighth, which of the following situation involving an angle of depression? A bird looking up at the sky. Option B, a man looking the top of the tower in front of him. Option C, a girl looking down at a car from the balcony. Option D, a person looking at top of the tree in front of him. Next, ninth question. Identify the correct relation. 1, curved surface area of a cone. 2, total surface area of a cone. 3, volume of cone. The cone. Next, P pi r into L plus R. Q 1/3 phi r square H. దీన్ని మ్యాచింగ్ చేయాలి. R phi RL. ఆప్షన్ A 1 equal to R, 2 equal to P, 3 equal to Q. B 1 equal to P, 2 equal to Q, 3 equal to R. C 1 equal to P, 2 equal to R, 3 equal to Q. D 1 equal to Q, 2 equal to P, 3 equal to R. Next, 10th. In tossing a fair coin, what's the probability of getting head is? A 1, B 1/2, C 2, D 0. Next, 11th. Draw a rough sketch as a tangent of a circle passes through the end point of its radius. 12th. From a quadratic equation whose roots are reciprocal to each other. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2కి వచ్చాం. దీంట్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, మొత్తం 16 మార్క్స్. సో 13th, క్రియేట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ హూజ్ సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆర్ ఈక్వల్. 14th, గివ్ ది నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ 2x² - 5x + 1 = 0. నెక్స్ట్ 15th, స్టేట్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం ఆర్ థేల్స్ థీరం. ఆర్ అంటే రెండు ఒకటే అని అర్థం. నెక్స్ట్ 16th, ఇఫ్ cot θ equal to 7/8, evaluate 1 + sin θ, 1 - sin θ by 1 + cos θ, 1 - cos θ.
Next 17th, name any two real life situations where trigonometric is used. Next 18th, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeters meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeters. Find the length of PQ. Next 19th, a diagram hemisphere. Find the surface area of adjacent solid. అంటే ఇది హెమిస్పియర్ లా ఉంది కానీ దాని డయాగ్రామ్ వచ్చేసి సాలిడ్, దాని యొక్క షేప్ వచ్చేసి హెమిస్పియర్. నెక్స్ట్ 20, ఫైండ్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ది పాయింట్ -2, -2 అండ్ 2, -4. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 3, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 8 క్వశ్చన్స్ రాయాలి. దీనికి ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. దీనికి 32 మార్క్స్. 21 questions. Suppose we throw a dice once. What is the probability from getting a number greater than 4 degrees? Now create 4 such type of questions. Next 22. Write the formula to find median of a group data and explain its stems in it. Next 23. Hemispheric depressions is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Complete the surface area the remaining solid. Next 24. State the condition under which a quadratic equation will have first the 2 real and distinct roots, second 2 equal roots. 25th, find the values of first question sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. Next second question 2 tan square 45 plus cos 30 minus sin square 60. 26th question, state the formula from the nth term and the sum of the first n terms of an arithmetic progression. Then using the formula find the 10th term and the sum of 10 terms of the AP 2, 7, 12 or so on. 27. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center of from an external point TPT. Angle P2Q equal to 2 angle of OPQ. Next 28 question. Observing the graph, answer the following questions. First question, write the zeros of the polynomial. Second, find the sum of the zeros of the polynomial. Third question, find the product of the zeros of the polynomial. Fourth question, what is the shape of the polynomial? Next section 4, 5 into 8 marks questions 5 రాయాలి, మిగతాయి చాయిస్. 40 మార్క్స్ మొత్తం. 29. A is √5 irrational, justify your answer. B, ఈ రెండిట్లో ఒకటి రాయాలి. In and the figure DE equal to similar to AC and DF equal to AE, prove that BE by FE equal to BF by BC. Next 30. A, do the point 3, 2 minus 2, minus 3 and 2, 3 from the triangle. If so, name of the types of triangle formed. Or B, a board is made with silver wire on the form of the circle with a diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors. Find. First question, the total length of the silver wire required. Second question, the area of each sector of the broach. 31. A piggy bank contain 150 pice coins, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it equal likely that one of the coin will out when the bank is turned upside, what is the probability the coin? First, will be a 50 pice coin, will not be a 50 coin, will be a 2 rupees coin, will be not a 1 coin. దీనికి
Choice. Second question. Be angle of depression of the top of the bottom if an 80 meter tall building are 30 degrees and 45 degrees respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. 32a. The table below the shows the daily expenditure on food 25 households in the locality. Daily expenditure 100 to 50. 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350. Number of households 4, 5, 12, 2, 2. Select the suitable methods to find the mean daily expenditure on food. Or B. If the sum of the first n terms of the NAP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is second term? Find the third, 10th and nth terms. 33. Draw the graph of the following pair of linear equation and find the solution from graph 2x plus 3y equal to 13, 4x plus 5y equal to 23. Or B. 10 students of a class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz from the pair of linear equation to the above the problem అండ్ ఫైండ్ ది సొల్యూషన్ గ్రాఫికల్లీ. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అయితే మీకు అవగాహన వస్తుంది, ఎగ్జామ్ మీద భయం ఉండదు. ఇంకా ఎన్నో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఇంకా మోడల్ పేపర్స్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్.